2000, kailangan umuwi ni ang drummer nila. Si Raymond. Si Raymond. So ngayon, walang drummer. Last show. Yes, alam So, ko yun. sabi ni Haro, tatlo kami, si Gary. Tayong tatlo ang papalo. So, last show. Talaga tinulungan nila ako. Mabait sila. Sa practicing, kahit di ko talaga alam yung mga kanta nila masyado. So, talagang yun yung tinulungan nila ako ulit-ulit. Ayun siya sila. Yan. Hanggang sa, yun ang naman mga Ikaw ba na-experience mo? Ako hindi ko nakasama yung Ians. Welcome to the Paco's Place podcast. Visit abateservices.com for fast medical transcription service. This podcast episode is brought to you by AB Music Creative. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Finally natuloy din. Acid Rain! Yun! Mike, Mario, Roland. Tatlo lang ba talaga kayo? Tatlo lang talaga. So ano ka sa banda? Singer and guitars. Bass. Bass. drums. Tapos how long have you guys been together? Me and Mario since early 90s pa yun. High school. High school kami rito. Kami kasama. Sinong unang bass player before Roland? Ako. Sino? Ako ang original bass player ng Acid Rain. Okay. So, after noon, umalis yung vocalista namin. So, kami na lang ni Mario natira. So, medyo nag-isip kami, anong gagawin natin? Tuloy natin. Yeah. Alam ko, si EJ Kabigting. Oh yeah, si EJ. Yeah, siya ang dahilan ko bakit kami or nagbanda. Si EJ ang so taga-charisma rin kayong dalawa. Nung high school, Sabi mo lahat pag-uusapan na. Simula pala. Doon kayo nagcha-church sa charisma. Oh, doon tayo nag-practice, doon tayo. Nagpa-practice Doon kami kami. natuto. yo, kita mo? Oh. Shout out EJ. Tuloy-tuloy ako kaya Mario. Yun nga, sa grade 10, 11 yata siya dumating nun nung high school. Tinanong kami kung sinong gusto matuto or hindi ko alam kung saan ganun nangyari. Marami kami, mga tinuruan niya, hanggang kami ni Mike talaga yung nagpursige, I guess. Oo, parang nagpa-practice na sila nun. Sumama lang ako para manood. Sa church to ha? Oo, sa church. Kasi sabi namin, binubuo kami. Parang, tara. Sabi ko, sige, nood ako. Si Jay naman, medyo advanced na sa kanila lahat. So, nag-break sila. Tapos, jump pa rin sila. Pinikap ko yung bass. Tapos, laro-laro ako. Sabi niya, ikaw na kaya mag-bass para pare-parehas kayo ng level na sabay-sabay kayong matuto. Sabi ni EJ. Sabi ko, sige, yun ang gawin natin. So, nag-umpisa dun. So bakit hindi kayo doon nag-church? Actually, hindi naman kami nag-church. Ginadali kami. Ginamit lang namin para makapag-practice. Wala naman kami pagpa-practice sa kayo kung mag-practice. Ginadali lang kami doon ni... Diba? Pero magaling si EJ ha? Galing yun. Siya rin ang nag-produce ng album ng Broundation. Ano pa ba mga ginawa ni EJ? So marami siyang naitulong sa sa mga artists. Tapos kailan dumating si Roland nung naggitara na? Later on, may bass player din kaming isa, si Ian. Okay. So, siya yung medyo nauna, medyo tumagal-tagal. After naming mag-decide na tuloy namin ni Mario, ilang taon din tayo nagkulong sa garahe nun. Gumawa kami ng bagong set ng kanta. Jump na kami kasi, ng jump kasi nabuo namin yung mga kanta. Actually, nagbuo kami ng kanta kami ng dalawa. Tapos later on, parang kuha tayong bahista. Yeah. Tapos yun, yung kaibigan namin si Ian, church sa church band yata, yun sa local church band. Ito namin siya, nagpi-base din siya sa dating banda, di ba? So, Meron silang dating banda. parang kilala na namin. So, siya yung unang nagano sa bass part. Still in the 90s. 90s, early yun. 2000. Yeah, Okay. 90s to 2000. Kailan ka pumasok? Rejuvenate your smile with Dr. Lourdes Capelong's comprehensive range of dental solutions. Along with general dentistry, Dr. Capelong specializes in cosmetic dentistry, including teeth whitening, bonding, dental veneers, and surgical crowns. Whether it's urgent care or preventive treatment, she'll take care of you and your smile. To schedule an appointment, call the clinic at area code 323-257-7582. Kailan ba pumasok, Mike? Ako ba sasagot ng lahat na to? Wala, dapat Mga what?
4 or 5 years ago. Oo, mga ganun. So bago lang. Actually, binigyan lang ako ng CD eh. O ito maganda. Ito mahiwagang tanong. Alam mong papasok ka sa isang relationship na nagsimula nung 90s. Bakit mo tinanggap? Actually, nag-ano sila, meron silang gig, nanonood na ako. Sabi ko, okay yung mga kanta rito. So, it's so happy na naghahanap sila ng barista. Tapos sabi ko, tinanong ko yata ito, kung wala kang barista, base na ako sa inyo. So, binigyan ako ng CD. Then, nag-set kami ng practice. So, doon na nag-start. Pasok agad. Nagustuhan nyo? Oo, man. Oo, parang Kasi, ano siya. pag saksak ng bass niya, alam niya na agad eh. Wala nung turo-turo. Saka nagkakasabay-sabay rin tayo ng gig nun, di ba? Oh, may banda ka before. Pero may banda ako before, puti. Mga puting Sa nakasama. Polaris ba yun? Yeah. Polaris. Actually, Tingnan masay. nakapag-suit ka, apat na album. Actually, dala ko yung mga albums eh. That's nice. We'll take a look at that. So, okay. Ang Acid Rain, nakakailan album? Since inumpisahan na ni Roland ng... Actually, yung first set na ginawa namin, Tagalog, di ba? Yung mga unang set na mga kanta namin nun, Tagalog. Tapos later on, parang gusto namin Actually, wala pa kami sa Filipino scene eh. Nakikinig muna kami ng mga Tagalog. So, Tagalog yung lumabas. Okay. So, later on, sabi ko, wala namang Filipino scene pa dito ngayon ha. So, 90s to, no? oo, sabi na, English tayo para makatugtog tayo sa mga ibang... So, yun, nag-umpisa. Nagawa kami ng isang buong album ng English nun. So, yun, tugtog kami. Later on, ang nakapansin sa amin, Happy Box. Yun na. Diba? Sinaharo. Oo. So, Acid Rain, Happy Box, yun din naging tulay para makilala ang E-Heads dahil dun. So, yun din nabungan yung friendship na yun later on. Speaking of E-Heads, speaking of Ellie, you're close friends with Ellie. Hindi ba masasign up ang Acid Rain sa label ni Ellie o nakasign up ka na ba doon? Sa offshore? Pinag-uusapan niyo ba? Actually, hindi namin pinag-uusapan yung mga... Mr. Buendia, oh. Kami. Audrey! Ellie! Actually, pag nagkasama kami, wala naman kami pinag-uusapan usually about that stuff. Yun nga eh. Puro kalokohan lang kami pag nagkasama. And you know what, like ano eh, di ba? So, minsan maiisip mo, you're one of Ellie's safe space eh. Because you respect him as a person, not as a celebrity. Double-edged sword din yun. Kasi di ba, parang ano mo yung anlapit mo na sa taong nasa kanya yung susi, yet nahihiya ka magsabi, bro, pairam naman ang susi. Actually, it never came up, kahit conversation, never. Exactly. But, we toured together before, we opened up, he knows, like, some of the songs, he listens, he comes out, but never kami, every time na kasama kami. If Ellie or Audrey offers you guys to be part of Offshore, would you say yes to it? Kayong tatlo? Well, why not? Di ba? Pero sinuportahan niya tayo dati nung umuwi tayo ng Pilipinas, di ba? Oh, yeah. Sila Julie and all those guys, they helped us out. Kasi sila nung umuwi kami ng Pilipinas, yung management nila, sila Julie. Alam mo yung mga, they're the ones that helped us sa Pinas doing the gigs and all that stuff. Gano'ng katagal kayo sa Pinas? Wala ka pa rin Roland. Wala pa. Ano yun? 2 years? Hindi, 2 week lang kami. 2 Yeah, weeks we were na. there for 2 weeks to, Pero like 2-3 every weeks to feel it out and stuff. So, they lined up gigs for us. Babalik ko 90s, wala pang eksena rito. Kayo lang nga nandito. You had to go find a crowd, tugtog ng English para lang magkaroon ng audience. Tapos ngayon, we're taping this episode in 2023. Ang dami na nagka-claim ng kami ang Pinoy music scene dito sa LA. How does it make you guys feel knowing OG kayo? Tinanong ko na rin to kay Benji. Pero kayo ang OG rito eh. Na in spite of kayo ang OG, kayo pa rin ang hindi ko man sinasabi na nasa sa isang tabi. Pero kailangan binibigyan kayo ng acknowledgement. But kayong dalawa, this is addressed to both of you. How does it feel na minsan you guys get ignored sa scene na kayo talaga ang nagsimula? Well, kami naman, parang we never claimed Yun na nga eh. anything. We're proud that it's still here. And even like sa E-Heads noon nung nag-open kami,
Actually, one questions I have before, sabi ko, sino mga musikero dito sa crowd? Tapos nagtaasan sila ng kamay. Sabi ko, may mga banda na ba kayo? Sabi ko, wala pa. Kita niyo yung mga nakataas ng kamay, mag-usap-usap kayo. Sinabi mo yun. Oo, sabi ko, kailangan natin tuloy ito. Kaya nakita niyo yung mga nakataas ng kamay, usap kayo, magbuo kayo ng mga banda. Para tuloy-tuloy tayo ng eksena. So, yun yung isang part na sinabi ko yun noon. So, until now, it's still here. We've seen it disappear here and there. Alam mo yun, Right. parang yung mga nagbubuo, it's like takot silang mag-original songs. It's like... Bakit sa tingin yung takot mag-original songs? Siguro takot silang di papalakpakan pag tumugtog. They're scared to show kung anong meron sila eh. Kasi dati halos lahat ng banda puro original ng... Yeah, when we started, walang nagko-cover talaga eh. They'll play a song here and there, trip nila. Pero yung scene noon, original lahat ang tinutugtog. So, I'm always excited na pupunta ng gig dahil parang, di ba, Tapos benta ka ng cassette o merch. yeah. May mga video kami, tatapon kami sa Dapalas ng tapes, natapon namin sa crowd. Yung mga yan. Yung mga ibang nakapulot noon, like yung ngayon, yung zip code na banda, Right. isa sila sa mga nakakuha ng tape na yun. Nasa video yun. Hindi pa namin sila kilala noon. Later on, funny story, pumunta kami sa A-Live Studios. Yun yung boss art noon. Doon kami nagpa-practice. Art Luge? Hindi, si Art Natalio. Oh, yun. Yan. Yan ang medyo OG na studio ng rehearsals. Wala pang Filipino rehearsals. Wow. Siya yung una eh. Yung una. So, pumunta kami doon para mag-practice. Then we're in the other room. Tapos yung other room, I'm hearing somebody rehearsing. Tapos sabi ko, ano yun? And they're playing our song. Sabi ko, ano yun? Di ba atin yun? Kasi nakuha nila yung tape, parang kinakapaka nila piniplay. So, di pa namin sila kilala. So, pumasok ako sa kwarto. Sabi ko, uy, tugtugin niyo yung sarili niyong kanta. Tapos, nagulat sila na parang, uy, nandito sila. Kantabi lang tayo. Ay, saan? Tuloy niyo lang yun. Nakita tayo. Usap tayo mamaya. So, yung funny stories na sila rin, sa music scene na nagbuo rin nag-support sa local scene na tuloy din doon. But to us, recognition is recognition. It's like, I don't think we ever asked for it. I don't think we ever looked for it. We're just there to enjoy the scene and just let it grow. So ilang taon na ang Acid Rain? 30s? Almost 30? Yeah, almost 30 years. Yeah, it's a long time. 96 na nag-umpisa tayo matuto eh. Yeah, because we were jamming ganyan. Yung medyo tumutog din talaga yung probably like that. 96 or so. After ng graduation ng high school, then we started to just really play anything. Lahat eh. Yung Kasama na si Ian siguro mga 1998, 99. mga ganon. Yeah. Kasama si Ian. Yeah. Kasama na si Ian. Kasi most of that early times, bass player pa ako ng Acid Rain, and then later on, me and Mario put those songs together. Then, yun na, parang nabasa tayo. So ngayon, 2023, right? Dami na nag-uusbungan, may Spotify, may... marami ng paraan para mag-DIY. What albums did you bring, Roland? Actually, actually parehong member, but different vocals actually. So before meeting Acid Rain. Can I see it? I mean, bago nito, meron pa kami talaga. Unfortunately, hindi ko na mahanap. So this is actually the first one. That's actually on Spotify. Polaris, nasa Spotify. Polaris. Ito. And Tapos, this one to Cinder Red. Cinder Red naman. Red, yeah. Wala na tong mga bands na to. Are you... Actually, nandyan pa. So it so happened na yung vocals namin nagka-colon cancer siya. So we kind of stopped. Is he okay now? He's okay na. Oh, that's nice. So ngayon, And before that, meron kaming naging vocals. She's actually wrestles on TNA. Her name is Christy Hemi. wow. Yeah, so I mean that time we were actually supposed to get signed under Universal Records. And it so happened na kasi yung vocals namin at saka si Christy Hemi, naging mag-shota sila. Ngayon, itong knowledge mo rito from Cinder Red and Polaris,
are you bringing it to acid rain? Like yung munti ka lang masign, yung network mo. Sino nagda-drive ng acid rain? Sino ang driver dito? Actually, wala naman talagang... Wala. Wala kaming ganung... So, sino nagsasabing, rehearse tayo? Sino nagsasabi? Wala kami. Wala! Wala na. Isang practice lang bawat ano. Actually, bukas may gig eh. Yeah, actually, yung Oktoberfest bukas, sabi namin, kaya mag-rehearse. Anong oras ba yung gig? Sabi nila, it starts ng ganito. Anong slot natin? 7. Practice tayo before. 2 hours lang. So, like an hour or two, then... Parang warm up lang. Kasi parang may excitement din eh, no? Parang hindi ka prepared eh. Yung parang, I don't know, parang may weird na kilig na alam mong parang, Yeah. you're not so prepared for it, then just play and see what happens. I think yun naman ang best sa amin eh. Parang, it's just throw us out there and then Right. pag kasi na-try na namin masyado kami prepared, doon kami nagkakasira-sira. At saka yung stress, di ba? Yung pressure, ganyan, di ba? Yeah, like no matter how big, no matter how small the gig, we're the same. Eh, parang, kaya natin yan, okay yan. What's the biggest gig that you guys have played? Early times yun, yung mga sa E-Heads, ganyan. Dami na rin. I think we played with a lot of the bands that we looked up to, ng mga Filipino bands. Koroke, we played with Koroke. Kamikaze, we played with them. Sino pinakagusto mo sa mga ano? I'll ask all three of you and why. O hindi lang, wag na lang yun. Anong distinct traits ng bawat banda na nagustuhan mo? Ikaw Mario, ikaw rin Roland. Like, Eraserheads muna. What do you like about the band? E-Heads, I think they're probably para sa music namin, might be the hardest probably crowd to play English originals na ano, kasi E-Heads na yun eh. Yung music nila, music namin are different, pero Malayo. yeah, but you know, to impress them, na pupunta ka doon, you're not gonna do cover songs and ask them to respond to you. It's different, di ba? Parang, ano to? Ba't English? Kasi usually mga open sa mga Tagalog din ang pinukuha, di ba? So kami, hindi naman kami nagtatagalog sa English. So, it's funny kasi after na play namin, they ask us, ano ba yung mga kinover niyong kantang English na yun? Parang, amin yun. So, yun. So, that's the parts na parang sila na parang, anong tinakanta ng English ng mga Pilipinong to? So, most of the time, yung mga ganon, they think we're covering songs kasi... Di alam original nyo, no? Original nyo pala to. Ikaw Mario, sa E-Heads na... Sa E-Heads, as a band, what do you like about them? Kasi hindi lahat ng tao na na-experience sila na makasama Eraserheads o Parokya, ganyan. Pero kayo, nakasama nyo eh. So, ano yung trait nila as a band that really stood out for you? Kung nakasama namin sila, parang wala lang. Wala. Wala lang kasi sabihin, hindi naman siya yung parang rockstar na yung mga Hindi yun nga, what stood out? sa kanila. Parang ganito yun eh. Parang kung sasabihin ko sa yung, oh, nakasama mo? So excited ako, di ba? Sasabihin mo sa akin, wala! Panis! Actually, ito mas maganda. Yan! Mabait sila dahil naalala mo nung last show nila noon, year 2000, kailangan umuwi ni ang drummer nila. Si Raymond. Si Raymond. So ngayon, walang drummer. Last show. Yes, So, yun. sabi ni Haro, tatlo kami, pasigari. Tayong tatlo ang papalo. Sa last show. Talagang tinulungan nila ako. Mabait sila. Sa practicing, kahit di ko talaga alam yung mga kanta nila masyado. So, talagang yun yung tawag dito, mabait talaga sila na tinulungan nila ako ulit-ulit. Patient sila. Patient sila. Yan. Hanggang sa, yun lang naman mga Ikaw ba na-experience mo? Ako hindi ko nakasama yung E-Heads. Parokya. Yes, sa San Diego. Oh, sige, ikaw ano experience mo naman sa Actually, it was great kasi yung okay naman sila kasama. Especially si Bowie. O anong okay kay Bowie? Ano siya, I mean, he could get along with everybody, in my opinion. Tsaka he would talk to you. And then, you know. Mukhang suplado eh. No? Pero sobrang bait. Pero sobrang bait. Kupal yun. Kupal yun. Hi, boy. Sukiri to yun eh. Love you.
Pupunta lang dito yun. Wala lang. Tara, basta usap tayo. Mario, ikaw, parokya, ano naman ang what stood out? Si Bowie. Si Bowie Siya talaga. talaga yung lumalapit. Yeah. How about the rest? The rest kasi hindi ko sila masyadong kakilala. Si Bowie talaga yung parang siya pa yung lumapit sa akin parang wow. Di ba usually ako? Yeah. Yeah, actually sa parokya, si Buy ang first talaga naming Heartthrob yun eh. No? Mabait na tao yun. Sobra. Oo, grabe yun. Misunderstood. Misunderstood, kung misunderstood man siya. Pero we understood him Ako really rin quick. eh. Oo. Mabait yung tao. Ikaw, anong... Sa parokya, lahat sila. Okay silang lahat. Yan, sila, sila. Siyempre, si Buy yung first naming nakasama. Siyempre, palagi niya yung pag-hangout. After the show, siya yung talagang san-san, di ba? Later on, yun na, sila Vinci, na ganyan-ganyan. Chito was great too. Si Chito, isa rin niya na parang hindi masyadong ng mga tao kasi siya, Mabait! siya pinaka nakatago eh. So, hindi naman siya masyadong Ako naman, ang tingin ko naman kay Chito is, ang ano niya kasi, ang instrumento niya is his voice. Di ba? Parang lugi, pag nakipagkwentuhan ka sa kanya, kailangan magpahinga, pagod. Yeah. Minsan yun na naiisip Yeah, ko. yun yung usually sa kanya. So, he's a great guy. Gabay ka si Chito. So, yun lang, parang after talaga mag-show, he rests a lot before and he'll rest right away after. Right. So, yun ang kailangan niyang alagaan eh. So, kaya minsan siya yung mahirap hanapin sa show kasi talagang una sa van ka. Pasok. So, Okay. So, Eraserheads, parokya, tayo ba rito sa Amerika, maaabot ba natin yung mga ganun level ng pagiging banda, pagiging musiko? You guys have seen it all eh. Ako nga nakikita ko sa inyo, kay Benji. Kasi nakita nyo eh. Like, nung kinikwento ni Benji na wala pang Happy Box. Yeah. Like, kayo. Like, si Hara sa school pa, LACC, mga ganun. Sila, and all that. May pag-asa ba tayo rito? Honest answer. you mean as an American artist or a Filipino artist? As a Filipino artist in America. Kasi like ako personally, no, kaya may Paco's Place, I want to amplify you guys. Yeah. The people who've been doing it here and bring you guys to a worldwide audience, di ba? Kaya yung mga tanong is pretty much drilled down para naiintindihan ng mga tao where you guys are coming from. Right. And why you guys are even doing this, right? Pero nakikita ko rin dito sa States, parang Pilipinas din. Dahil ba Pilipino tayo, may talangkaan Yeah. and all that. Of course. Right? But kayong tatlo, when you guys may kwento, may potential ba tayong umangat? You're talking about old school bands trying to make it now or the ones that are now? Everybody. Yeah. Like kayo as Acid Rain, I mean, if you sila want to Michael as Monarch. yeah. Well, if you want to make it to the scene para sa akin kung Pilipinas. What's the scene? Yun muna ang Diba? pag-usapan. Right now kasi, define natin. Yeah, kasi iba na yung scene eh. Iba na yung music ngayon eh. It's like, gusto mong habulin ngayon when you're started in the 90s. Yung music mo medyo iba na sa pinapakinggan nilang ngayon eh. They're into a lot of like hugot music stuff. Na hindi nyo naman gagawin. Yeah, it's like, I'm not gonna change what I do para habulin yun, di ba? Parang, hindi na kami yun. So, we don't wanna do that. We always stayed the same no matter what. We grew up sa amin, parang kami ang, parang, grunge band ng ng music scene. Right. Everybody was kind of coming from the E-Heads music scene and going from there. Kami were here on the alternative rock grunge side na Filipino. No, over here kami. Hindi kami makakasabay dito kasi nung namin nag-style namin Nirvana, Pearl Jam. Doon kami. So everybody's kind of here, we're kind of here, and then maybe that's what kind of set us apart with Right. that yung scene doon. But now, if you want to make it, I don't think guys like us would fit in unless the music changes again and goes that way. Kasi kita mo naman yung mga sino mo lalaki ngayon sa Pilipinas. Oo nga. They're not grunge.
Puro hugot, rock no? bands. Oh. It's that. It's something you play in a teleserye to listen to. Hindi yun yung music na gonna make it right now over there. Like right now, I think it's if you'll get fans maybe just to listen to you, but I don't think to make it mainstream in Philippines na yun ang music mo. Pero okay, without the kung halimbawa iniwan natin ng Philippines, hindi ba enough na may Filipinos dito sa States to appreciate what we do? Ano ang kailangan natin? I think maraming like even tingnan mo naman sa rap si Easy Mill got signed. Yes. Di ba? So that's a sign. That there are people looking and listening. Is just throwing yourself out. Hindi Pilipino nag-sign doon. Sipin mo naman ng sino Hayop, no? Di ba? Dr. Dre. But first time ko pa lang siya narinig, sabi ko, this kid that is it. Sabi ko, even, ask people around me, I told them, ito. Sabi ko, kung may kulang na ingredient na tapon na dito sa batang to, this kid is gonna be what it is for us. Right. Sa music scene ng mga rap music and stuff. So kung may potential yun, nakita mo naman, like who else is out there? Biba Doobie, di ba? Yung mga... Wala, sino pa ba? Sa rap siya lang eh. Sarap siya lang. But And then Pinoy, puro Fil-Am na after yeah, that. Fil-Am or half sila or stuff, like they're out there. They're out there. And they still represent naman yung Right. half side nilang Filipino. But for us to make it, I think you can. I mean, you can. But now, it's parang hindi doon ang focus ng mga ibang banda ngayon right now over here. Kayo ba, Roland, Mario, ang focus ba is to make it bigger or okay na kayo sa level ng notoriety ng Acid Rain? Sa age namin, parang... Age? Oh my God. Magkakabukingan ba tayo ng edad? Tinanong ni Michael kung... Noon talaga gusto ko. Ikaw? Noon. Noon. Bata-bata pa. Pero ngayon parang medyo parang na lang. For fun. For fun na lang. Ikaw rin? Yeah. Actually, dati, sa bandang yon, Yeah. we were trying to make it. And we came to the point na actually we went on tour, US tour, ganito, ganyan. It so happened na gusto nila mag-quit ako. Ha? And I can't do it. So I ended up quitting. Wait. Sino may gusto mag-quit ka? Actually, besides kasi, meron kaming bagong member, which is nakita rin namin sa Roxy. And then it so happened na na-disband sila. So kami kumbaga siya naging vocals namin. So ano talaga siya, he was serious in making it. And it so happened na gusto niya mag-US tour kami ulit. Okay. And sabi niya, in able for us to make it, we gotta go out and play, every gigs. Sabi ko, I can't do it. Why? It's the una-una, trabaho. Interesting. Pangalawa, pamilya. Oh, interesting. So, I mean, who doesn't wanna make it, right? Pero you're not willing to give up trabaho and pamilya Well, to it make depends it. kasi it's a big risk. I want to challenge that. I'm gonna ask you a challenging But the question is, I mean, let's say for example, it didn't work out. Anong babalikan ko? Pamilya and trabaho. Yeah, but I mean, what if the work is not there anymore? Another job. I mean, it makes sense, but Pero ang tanong dito yung pamilya. Like when you say pamilya, girlfriend, wife. wife. I have a wife. Lahat ba kayo married? Yeah. O anong conversation meron nyo sa mga asawa ninyo to be in a band? Do they agree? Do they say hanggang dito ka lang? Wala silang pakialam dahil feeling nila hindi kayo sisikat, kaya okay lang yan. May ganun di ba? Hindi mo alam hayaan mo sila. Magiinuman lang naman, hindi masisikat yung mga yan. Ganun na. May mga asawang ganun Yeah. But yung asawa ko hindi. Full support siya sa akin. So feeling ni wife, ikaw, you're gonna make it. Yes. And if you do make it, and then you have to quit your job and leave the family, she's okay with that. Yes. So anong plan ng difference? Well, the thing is, I don't want to take the risk. Oh, so nasa iyo. Yeah. Ikaw, Mario. Oo, ganun din. Pamilya, siyempre, di ba? Nung dati, nung wala pa akong pamilya, talagang pinupursige namin na, makakit kami. Kaya, Grabe. especially nung Omega Pilipinas, Yeah. yun ang goal namin Every other week, tugtog kami ng tugtog. Every other day. Diba? Yeah, Sa- yeah.
Merix. Shit. Pero, after that, doon ko na-realize na parang hindi siya para sa akin. Parang sakit to. Kasi, yun nga, tutulog ka, uwi ka ng alas 4 ng umaga. Obviously, nung umaga ka na, matutulog ka, gigising ka, tutulog na naman kami. So, parang sa akin, parang, kahit 1 week lang parang di ka Hindi para sa'yo. Para sa'yo. You've felt that, you've experienced that. Yes. No? Ikaw, Mike, yung sinasabi ni Mario na yun. Inom lang ako ng inom, so wala ako nararamdaman. Pero Dalawang band member ko, hindi umiyak ako na umiyak. Hindi, actually sa acid rain, sa amin, the door was there. And we just needed to walk. Ngayon nga yung susi na sa'yo. Yeah, para sa amin, for us, if we really talagang gusto namin noon yung ka-peak namin na, kasi yung peak namin sa ka-time nung peak ng mga banda, nandun kami sa wave Right. So we were in that wave na parang All you needed to do was walk. ito na. Oo. So nandun na yung pinto. I mean, we put our foot inside to see what's we peeked in there like we played. Uminom Pinas is like I don't think at that time wala pang Pilipinong galing Amerika umuwi talagang magpi-play nun, and you go to NU 107 and do Sino all may that mga stuff. mga nagpunta, mga Moonstar? Was it Moonpools and The Caterpillar. Caterpillar, Pigs with Pearls, mga di ba? Yung palang... Yeah, at that time parang it's kind of rare, like, my pressure is weird because, you try to not show that you're from here, in a way. So you wanna fit Taga-America, in, di ba? Parang yung nakakatawa kasi nag-tech din sa amin, mga tech ng e-heads because, they're nagtataka sa yung mga tech ng mga yun. Sabi ko, hey, down na pa, hindi tayo mahalatang mga nakakatawa yung mga tech. Pare, gitara mo palang pag dilabas ko, alam na hindi ka taga rin. Kasi may tatak. Yeah, just like, so you just play. But the door was there. We picked in and looked, and I think yung para sa akin, sinabi niya, medyo Yung risk. Oo. yeah, and then you're okay naman kami sa Amerika that time. May ganun eh. We're doing good. We're making good money and stuff. Tapos, if we quit the States and stay in the Philippines, tas parang nakikita namin yung parang mabubuhay ba ito? Kaysa times 50 something pera natin, divided. Parang, yung mga factors na yun na, we're there, it's like, do we risk it to get fame and maybe more fortune, or uwi na tayo? Importante ang acceptance no? Yeah, it's importante yun It's like, para sa being to make it, we felt like we already experienced how it feels like to make it. Kasi, sometimes minsan yun yung goal, di ba? Yeah. Ma-experience mo na, ma-top board mo. yeah, it's like you're there with the people na pinapakinggan mo na. Like, you would never imagine, like, e-heads. Who the hell would, if somebody told me for one day, pinapakinggan mo, you're gonna play with them, and May kaibigan mo, and parang kapatid mo pa. maybe you're gonna be friends with them, just like, gago, bahala ako sa'yo. But those stuff, we didn't plan it. We just did what we do, and we just ended up there. By the time you're at U107 getting interviewed, and I'm just looking around in the studio like this. Sabi nga ni Francis, bro, titingnan mo, Mike, ginagawa ko rito. Tapos, sasabi ko, ginagawa natin dito. Remember ko lang, nasa garahe lang tayo, trying to make some songs to play in a local bar somewhere, and then fast forward and you look around like, ginagawa natin sa inyo. So, ang success talaga is relative, no? Like, hindi mo pwedeng subjective ang success, Yeah. di ba? Yung definition nun. Dahil, to your point, di ba? Parang ang layo mo from NU, and yet, ang layo mo from Ellie. Yet, hindi mo lang na top board to, na-experience mo. In your case, nakatugtog ka pa with them, di ba? Yeah. Which brings me to Roland. Ikaw marami ka pang kailangan daanan. Pag-usapan natin yung event mo with the local scene.
So October, kailan to? October 14? Bukas. Bukas. Okay, okay. Ibig sabihin ngayon ba natin ilalabas tong episode na to? Okay. Mamaya, no? Yeah, mamaya. So, how often do you play as Acid Rain? Kayong tatlo? Well, depende. Kung halimbawa may Sa isang taon, yan. I would say at least I think 3 times. this year and last year was Last year medyo busy. Eh. Last year. Yeah, like, I don't know, parang, Last year, busy time. yeah. Yung Wolfgang sa Yeah, mga Wolfgang, Parokya, Kamikaze, and all those guys. Yeah, parang kaming, hey, marami pang bagong banda, di ba? But everybody seems to like dig people na parang, teka lang, parang di bagay yung mga ibang banda sa... Yung gagawin nyo sa Long Beach, mga bagong banda ang kasama, kayo ba pinakamatandang banda ron? Probably. Naman kami. Kuya na nga yung tawag sa atin. Ayan. Tutulak kami sa wheelchair, papasok kami sa wheelchair doon. Ito na, si Drain. Sure ko. Sure. Nice oxygen. Maintenance. Maintenance muna. Kaya pag nakikita nila kami parang, uy, parang, buhay pa pala itong band. Nanonood sila gano'n. But, we're excited to watch them and nakikita naman namin, they stick around to watch us because they hear the name and they don't really know who is who, They know me but they rarely see naman na nagpiplay. Tumutugtog. Yeah, tumutugtog. So, Because ang maganda sa'yo, Mike, you appreciate music eh. Tayo na nagkakilala tayo, I didn't meet you as a musician. Yeah. I met you as someone who appreciates yeah, we music. always see each other sa mga gigs. Diba? Ganyan. Diba? So, pag halimbawa, tumutugtog kayong tatlo as Acid Rain, sino sa mga bagong mga banda sa Filipino scene dito sa LA ang nasasabi nyo, uy, okay yan okay ang mga yan? Name names, ha? Congrats. Calrats. Yeah, I like those guys too. Ano na kayo, sina Carlo? Yeah. Congrats. Zip code. Sipko, tagal na natin nakasama yung mga yun. Old school na rin yun. Masipag ang isip ko. Tanda na rin yung mga yun. Sipko ba? From the Valley ba yung... Sina Edison. Yan. Gusto ko yung mga yan. Magaling yung mga yan. I mean, I like watching bands that, to me, enjoyable naman ang mga show band, but I rather watch sucky original band than a really good cover band sometimes. ¿Por qué? Why? Because you just don't know what to expect eh. Yung parang may biglang may titigos na parang, uy, ano yun? Yung alam mo yan, you know that. Yeah. Sa gig kami, siguro pinakamaagang bandang dumarating dun because I wanna watch everybody. If there's nobody in front of you, if I'm there, I'm gonna be standing in front of you and listening. Yun doon naman ang kami nilala kasi I want just show me what you got. Yeah. Like, Sorry. Yeah, it's like, okay, magaling, some bands are like you. Kasi hindi naman ibig sabihin na sobrang galing yung mga members mo that you're gonna come out with really good stuff. Sometimes, Ang ganda nung sinabi mong yun, ha? di ba? Minsan kasi yung bands that I know that are okay musicians comes out with stuff that surprises me. Na parang, ano yun? Yung lang sila eh. Sometimes it doesn't get too technical na parang... Minsan pa chords lang, pero... it's may like... magic ang lumalabas. There's sometimes may lalabas na some kind of flavor na may soul na parang alam mong hindi namang plinano, sit down. Minsan yung mga ginam lang nila na a song came out. Right. Kesa yung ilang oras nilang ginawa pero okay lang, pero yung biglang ginam lang na 5 minutes lang ginawa yung kanta was the song. So it's been proven to me a lot that doesn't mean you're a great musician that great stuff comes out. Speaking of songs, sa'yo, sino sa mga sinabi mo kanina Calrats? What about Calrats do you like? Energy. Yung energy nila. Sana ma-maintain nila yan pag nasa 50 na sila. Kung nag-i-insure na rin sila. Nag-i-insure na sila. Pero okay, nagbanggit si Mike Mario about songwriting. When you guys write songs, how does it
start? Who starts the songwriting process? I've never written a song in my life. It's all on the spot. Jam. Na jam. Tapos nabubuo na lang siya eh. Ganon? We never talk about anything. We'll just stand there, play some chords, Mario will follow it, and the lyrics will just come out. We played gigs we played songs na wala pa akong lyrics. Doon ko na lang ginagawa sa stage. Pucha. Kasi sabi namin, English naman din. And then whatever. Freestyle ka? Yeah. If sa akin, if I make a song, tapos I can't, like, month na hindi ko maaalala by heart, that means it's not that good for me. So, ganun ako eh. It's like, it just comes out. Lyrics come out. Pucha. Yeah. There's no, wala kang, I've never sat down and wrote anything. Pero pag nahuli mo na, pag lumabas na, sinusulat mo na? No. Wala rin? Wala rin. The only time na nilagay ko yung lyrics is when nilabas yung CD, then I had to write. But So yung mga kaset na binato mo na may kopya ang zip code, walang notebook na, and you're okay with that? Oh yeah. yeah. Kasi, ganda ng process namin eh. Yun lang. Have you written songs with both of Actually, them? no. Buo na yung mga kanta na pumasok sa Alam mo ba na ganito songwriting style niya? Actually, naka-jam ko si Mike. One time naka-jam ko siya eh. Sabi niya, gawa tayong kanta, and then nag-gitara si Marvin. I don't know if you remember. Yeah. So, talagang on the spot siyang gumagawa. So, we jam. Then, on the spot, gumagawa siya ng ano. I mean, people should know, para si Jay-Z. I've never, once narinig ko na yung for some reason, nandun na yung flow ng how your vocals would go. Speaking of flow, landing natin to. Anong plano nyo for the rest of the year and for the rest of the decade? Like sinasabi natin, ensure moment na natin itong mga to. But bata pa tayo eh. Music keeps us young eh, di ba? Yeah, true. Sinabi ni Roland, yung risk. Sinabi ni Mario, si second the motion kay Roland, it's the risk. Ikaw sinabi mo, nakita ko na yung pinto eh. Ang bagay na hindi natin nafa-factor in is yung susi. Yeah. Diba? Yung susi nasa kaibigan mo eh. Hindi mo lang hinihingi. Eh paano kung inabot? Actually ngayon, the thing is right now, kung iabot, it's not like before na you have to go out so much to be exposed eh. Eh paano kung kailangan bumalik ng Pilipinas? Siyempre mag-i-invest. Yeah. Well, for me, I'm down for it if anything like that happens. Diba? Parang, sige. It's like, kami naman parang we've reached places and stuff that hindi naman namin in-ask, Yun na nga, di ba? We just sat there and we must, kaya sabi, may ginagawa ba tayong tama? Kasi parang, kami naman parang, we never think ourselves na kami magaling kami or anything like that. Kami lang naman, okay yung kanta natin. Payo natin. May pasaya lang tayong may mapasaya lang tayo pumalakpak na 3 tao doon, masaya na kami. Parang, di ba, kakainuman ko yun. Alasing kita, Brad. Parang, that's what yun lang kami. Then after that, it just grew. I don't know if maybe kasi that's just the way we are. Di ba? No matter how far we've gone and whatever, kung may narating man kami, it's just the people that we met have always had a good experience with us na nito na parang nagta-translate na parang, panoorin natin to, okay itong mga to. Vocalista Lasengo. Gabi yan. Ano nagustuhan mo kay Mike? Actually, nung sinusunod ko pa sa kanila, yung vocals niya. Para sa akin yung... Kay Mario, ano nagustuhan mo kay Mario? Well, yung drumming ganyan. Ikaw, Mario, ano nagustuhan mo kay Roland? Kay Roland. Pag nag-rehearsal, diretso, wala. Yung dimples niya. Ayan. Oo nga, no? Pag-rehearsal, so, kumbaga, disiplinado. Yeah. Kay Mike, ano nagustuhan mo kay Mike? Si Mike madali. Kasi tagal na kami tumututumi yan. Madaling gumawa ng kanta. So kapag pumapalo ko, laging
pasok kung ano yung Mag-aalam niya na yung kibit niyo eh. Yeah, parang kung may na-miss man siya sa roll ng drums niya, parang wala nang parang, uy, panic! Di ba? Parang, sige, abuli mo lang yan. Okay. Parang masok yung parang, yun na pati si Roland, parang natural na rin sa amin eh. Parang pagpasok, parang pasok ka agad. Yung walang hirap. Actually, nag-open tayo sa parokya. Walang practice yun. Yeah. Yeah. Talaga wala. Tapos na-late pa si Mario. walang sound check. Wala. Kasi diretso bilang tugtog. Wala kaming sound check, walang Kaya pagdating doon, medyo feel out na yung mga... Do you guys point fingers at each other? No. You got good gig, bad gig, whatever. I don't think we ever really had a bad... how bad is a gig to be a bad gig? Oo nga. Di ba? Sagutin mo nga yung tanong. Gusto ko malaman. Diba? How bad is a gig to be a bad gig? A bad gig, siguro kung ang time slot mo 8 tapos 3 a.m. di ka pa nakakatugtog. Yun ang bad gig. Yung parang, grabe naman. Yun naman ang sabi naman. Pero still, magre-reklamo ka. Do you guys... No, we've never Galing, no? we've never complained ever kung anong time slot namin, first, last. Never kaming ever nagpapalit ng time slot or complain about a slot. Pag sinabi mo sa amin, una kayo, di una kami. We don't really care kung mga ganyan. Kasi sa amin, producer ka. Ikaw kung may alam ng mga banda, if you think that's where we should be, show mo to, then that's where we're gonna be. Trabaho mo yan. We're just here to play. So, kung ano yung pinili mong time slot, then we'll stick with it. We don't complain about anything like that. Basta go lang. Walang sama ng loob. Wala yung, pare, pwede mauna kayo. You know, I'm talking about, di ba? Parang, Galing. we don't have anything like that. Kung may kumausap nga sa amin bata, pare, pwede ba kayo mauna? Late yung mga member. Alam mo naman yung story dito. I know. Pare, late yung members. Sige. Wala kayong play yet. Pare, So pag itong si Michael Miller, sige, mauna na kayo. You guys are okay with that? Yeah. Problema. dali, di ba? Oo, no? Wala kaming nakaano. Sa kaming tatlo, pag okay, pero walang problema. Kahit Ano lang yun, kahit nandun, pag maglalapit, parang, you're gonna play an hour earlier. Sabi nga, Mario, ano daw yung mga, Roland, una daw tayo. Anong oras? Ngayon na. Shit, ang gamit ko, nandun pa sa sasakyan, teka lang. Parang wala kaming na parang, bakit naman ganyan? Di ba, parang ano ba yan? Pagpapalit din tayo next gig. Walang baw yan, parang, kunin mo na yung gamit ko. Gano'n lang kami, parang, shit, layo ng parking ko, kunin ko. Yung ampo, nasa sasakyan pa. Like, yun ang iniisip namin, yung parang, kailangan natin habulin yung time. Kasi we wanna help the show to go smoothly eh. Parang, bisayin ko na natin gamit. So parang kami, yun yung slot namin. Parang yun yung hahabulin namin. So, Galing. to make everything. Kung yun man ang sitwasyon, then that's the part you have to do. Go lang. Diba? Walang na parang, tago ka muna doon. Wala pa yung bahista namin eh. Nakita ko yung kanina. Wala, hindi siya yun. Late din siya. So hindi ka nagpapadala sa mga politics ng no? Kumbaga parang, yun na nga eh. Alam na natin yung kalakaran na ganyan eh. Natin yung mga yan. Wala kami ever like that. Kung yung last ka, 3 na natitira doon, puro lasing. Okay lang yan. Lasing na rin ako. Kalasing ka ba ngayon? Actually, mahirap ako malasing. Masaya lang talaga ako. Marami na nag-try. Fail. Hindi sila nakatugtog dahil tulog na sila sa kona. Yung ganun tugtugin na parang yung yung like you know me, I played with my other guys, si Aldrich, kilala naman yan. Yeah. I played with them with Blind Cry and stuff. Ang pinagkaiba naman ng Blind Cry sa Acid Rain, Blind Cry, puro manginginom lahat. So kami yung notorious na parang, shit, pag napaupo tayo sa table, baka hindi tayo makatito. Parang wala kang malapagan sa table dahil puro alak na but that's how we are with that band naman. But yung situation na napakadil ng mga members, that's the same situation. Ganun din lahat sila. I think that's why yung mga members na nagkiklik dahil ganun din. Yeah. Mike, pwede ba kami maaga? It's the same thing Yung with chemistry ninyo no? Yeah. You guys mind him drinking o hindi? So, parang mas weird doon pa yata sila pag di ako. Sakit ka ba? Ladies and gentlemen, Acid Rain.
catch them sa Long Beach. Also, guys, please like, subscribe, and support